So, ladies and gentlemen, press conference of the last game of the qualification tournament for EuroBasket 2022. Now, Team Hungary, which played 4 tough games here in Ukraine to finish this qualification, which is qualified. And actually, congratulations to Team Hungary with reaching this goal. So, and after the last game, Hungary-Ukraine, so statements of the coach and of the player. I think we start with Mr. Lukas. Yeah? We played our 4th game in 5 days, so most of the players played 25-30 minutes in the last 3 games. So obviously we were tired, but I think we tried to fight and we had some good periods during the game. But we made some mistakes and we took some bad shots, and they played better today, so we lost. Okay, thank you. Coach, your statement, please. Én megköszönöm elsősorban a FIBA-nak, a szervezőknek, mindenki. First of all, I would like to thank for FIBA, the organizers, and the hospitality also. Everything was very good. Minden rendben volt, és nagyon boldog vagyok, hogy hazamegyek. So everything was very perfect, really, and I'm very happy because I can go home. Ma 6 fiatalok kaptak a lehetőség. Today, 6 young players get a chance to play. Abszolút elégedett vagyok. I am very satisfied with them. És látszik 2025-ös Európa-bajnokságban nekik lesz esély lépni a pályára, nagyon sokat fognak dolgozni. They have got a good chance to play the next European Championship. I mean, not the next one, the 2025. Okay. And now there are questions from the press from all around the world. Yes, question to player. How hard was it for you to play 4 games per 5 days? Obviously it was hard, but we prepared for the games mentally and physically as well. So I think we did a good job in these 4 games. Okay, thanks. And to coach, your team finished qualifier at the 3rd place in the group. What do you think you should improve to play well on EuroBasket? Arról szeretnénk, hogy csak oldani, és tudunk-e még fejlődni a Európa-bajnokságon. Van 3 fontos ez a csoporthoz 4-en lesznek az Európa-bajnokság tagjával. Valószínű 4-5 ember, úgyhogy plusz 7 emberünk van. Nyilvánvalóan jobbak leszünk, mint ma. We have got 4 or 5 very important players who couldn't play in this window, so I suppose we can improve and we could better in the European Championship. Thank you. That's all. Cool. And if you want, you can speak Hungarian, probably the player. Mit mondtál? Ja.
So, ladies and gentlemen, we continue press conference after the game Hungary-Ukraine. It was the last qualification game for EuroBasket 2022. Team Ukraine winning team, which took just the first spot in the group. Head coach Anas Bagatskis and Jerome Randall, one of the players. Your statements to today's games. Probably we start with Mr. Randall. I thought we came out and played a decent game. I think Hungary maybe a little bit tired from yesterday, but I feel like we took advantage of that situation. I think Coach had mentioned something about winning by 25 points to finish in first place. So I was happy the guys came out. Guys came off the bench and gave a lot of energy. So I was really happy and proud of the guys that did that. Coach, your statement, please. The basic key words for the game was discipline and patience. There was no any comments about the point difference, what we're supposed to be, and I'm happy for the team. That's most popular word for the coach language is usually team stay in focus, do like this. And today, really, for all 40 minutes, I would like to say we were in a focus. We were really focused, we play with high discipline, patience, we execute exactly what we are preparing, no more, no less. Of course, I feel really very sorry for the moments for the Hungary team because they got in two second game in a row, but generally that's not our problem. If the team players stay in a focus all the time, always will be result, because job pays back always. I don't want to comment, we collect our point difference, good actions defensively. For sure was situation with our defense, develop our offense and opposite way. So I'm happy for that. So it's simple. So and now we start with questions from official accredited media. Yeah, there are some questions for player. You played 2 games with spectators. Did you enjoy to play with audience, or it was unusual for you after such a long break? Definitely unusual because I don't think anyone been playing with fans for a long time. So I've been playing in Spain and definitely no fans in there. So it was good to see people in there just to hear the voices and things like that. So I was a little excited about it. It was cool. And one more, please. Will you play for Ukraine national team in EuroBasket? That's not really up to me. So they call, depending on what's going on, then, yes, I wouldn't mind. Are you going to? It's not up to me, but if they call, yeah, why not? Thank you. Smart answer. And questions to coach. Was this qualifier tough for you as a coach? Yes. That time is gone away. When is we can say when we got to draw that team, we know that they play just soccer. That team there's just winter sports. Forget about that. That's how many good teams. I don't know the results for today. Not qualified. We are qualified even before this bubble. Yeah, and that's I think big success. Of course, I'm worried about the situation. As you know, we have kind of generation changes here in some new players. And when I became a head coach, if you remember, I said, for me is important is put some new players on a team, in a roster, on a bench, and if possible in the games. And every bubble, every game was some new faces in the team. That guys, that's for those players. That's really big advantage and big adventure, I would like to say. And we did. The first and most important goal was qualify. And always I said is if you have possible, you have to qualify from the highest place possible. Yeah. And I think we did all these 2 things. We qualify from first, and we develop kind of new players for national team. I really enjoyed it. I enjoyed this time. It was not easy time, trust me also. That was what I enjoy. That's part of a coach's job. Thank you. And maybe some new names you expect to see playing for Ukraine national team on EuroBasket? Maybe. Why not? But I don't think so far. I'm, like I said, now in the locker room for the team, for the players. I'm just 2 things, how I understand these feelings, especially the players who going to play in Ukrainian league, guys. Health
and luck. That's the most important things. Other things generally we can buy. Those two things we cannot buy. Okay, thank you for your answers. Тепер питання ще українською. Да. Скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки план на гру цей вдався? Ви сказали, що гравці були сфокусовані, що вони все получалося. Чи діяла команда саме так, як ви хотіли, саме в цій грі? І чому не вдавалося діяти так раніше в попередніх матчах? Здесь, наверное, невозможно играть идеально каждую игру. И иногда совпадает так, что все для тебя. Иногда очень часто есть так, что ты играешь хорошо, или соперник играет лучше. Да, качество. Я не зря говорил, что самое главное – качество и стабильность. Сегодня, может быть, был тот день, что мы все совпало. Конечно, в начале игры были там проблемы защиты, мы не использовали фолы. Там, если за 2 четверти мы до 19 минуты 50 секунды сделали, вообще там не было даже лимита. Да. Но это нюансы. Да, мы были в фокусе, мы делали эту работу. И это просто обернулось тому, что есть. Я честно, если я могу сказать сейчас, у меня были самые лучшие места в зале. Наслаждаться этим баскетболом. В первом ряду, да, я мог сидеть. И точно то, что когда ты видишь, что команда выполняет то, что есть самоотдача. Баскетбол, командный вид спорта, начинается с агрессивности. Это всегда любой тренер может контролировать. Если команда не агрессивна, типа умная, а если есть агрессивность, терпение, качественный, умный баскетбол, это есть то, что мы сегодня видим. І питання, чи думали ви про цю різницю в рахунку, так? Чи враховували її, коли готувалися до матчу, для того, щоб вийти на максимально хороше, на перше місце? Нет, не думал, потому что я знал, конечно, я знал, какая нужна быть разница, но очень часто, если ты уже стараешься перешагнуть, переступить, это то, что на первое и самое главное стабильность, выполнение, потом есть игра, там, очки, и если уже потом есть шанс достать то, что нам надо, разницу очков, то надо это делать. Если нет, очень часто, если знаешь, в самом начале ты говоришь, давай, нам надо там 25, там все будет, поверьте. Это экстра информация команде, игрокам, которая им не нужна. Они не должны думать о результате, они должны посмотреть в конце игры на счет и увидеть то, что там есть минимум победа, максимум то, что надо, разница очков. Я так считаю. Может быть, другие тренера, гуру считают по-другому, но игрок должен знать ровно столько, сколько он должен, сколько ему надо знать. Да, я имея возможность, хотел поблагодарить Федерацию за шикарные условия, которые нам все время было созданы. Хотел поблагодарить за то, что Федерация услышала мои капризы, и каждое лето был у нас один маленький сбор. Да. Хотел поблагодарить команду за результат. По-моему, мягко говоря, неплохой результат. Да. И очень-очень хотел от всей души поблагодарить своих помощников, баскетбольных тренеров, потому что я знаю, как им было трудно. Если главные тренера, если помощники, главные тренера практически много лет, им очень трудно где-то отступиться. И если мне была шляпа, я бы снял сейчас перед Михельсоном и Степановским. И последнее, хотел бы отметить нашего физрука. Ровно 35 лет назад он прыгнул мировой рекорд и стал чемпионом мира. Ровно 35 лет назад в этот же день. Да? И я думаю, он тоже прикоснулся, чтобы команда играла качественный баскетбол. Спасибо всем. Дякую вам. Дякую. Thank you. Я рад.